tafadhali wananchi wote ambao tumesimama pale, njoni tuingie ndani, kuna viti vya kutosha. Tutoke kwa barabara tafadhali, machifu wetu mnaweza tusaidia, wananchi wapate viti wakae. Tuingie ndani tuketi tafadhali. Yote ambaye ameweza kusimama uwani mwa uwanja huu tafadhali tuweze kuingia sisi wote hapa ndani. Tuko na nafasi za kutosha za kuketi. Chugoche gatu karanse birogo mbisa ine. Kwa heshima kubwa hakikisha kwamba umekalia kiti katika uwanja huu tafadhali. Kwa heshima kubwa hakikisha kwamba umekalia kiti katika uwanja huu. Tent ambayo iko na red carpet huku mbele tafadhali imehifadhiwa kwa mgeni wetu wa heshima na ujumbe wake unaoandamana naye tafadhali. Tuko hapa na waheshimiwa wa county assembly yetu. Naelezwa kwamba Wesley Koech, deputy principal Ekerenyo Grounds Institute vile vile yuko na sisi hapa. Deputy Principal Ekerenyo Grounds Wesley Koech, karibu sana kiongozi, tumekukaribisha kabisa. Parade ya siku ya leo inaongozwa na Chief Inspector ndugu Nelson Tansi. Administration Police wetu hapa wanaongozwa na Sergeant Mary Mogaka. Karibu sana kiongozi. Kenya Prisons, kiongozi wao ni Sergeant Stanley Omari. Enforcement officers wetu, askari wetu wa county, wale ambao wanahakikisha county yetu iko sambamba katika kutekeleza majukumu yake. Anatuongoza ndugu Edwin Ontomwa Kamanda, bila kuwasahau Salvation Army ambao ni wanabendi wetu. Tafadhali naomba kwa heshima kubwa wimbo wa taifa ukae tayari kabisa na ule wa Afrika Mashariki. Kisha Pastor Samuel Ondieki akaribia huko mbele tafadhali. Pastor Samuel Ondieki ambaye atatuongoza katika maombi ya siku ya leo. Pastor Samuel Ondieki, ningependa uje hapa tuzungumze nawe tafadhali. Pastor Samuel Ondieki. Tafadhali Pastor Samuel Ondieki. Wale watoto wadogo wa Twins tafadhali mitambo yenu iwe na DJ. Twins Choir, mitambo yenu iwe na DJ kwa haraka sana. Ekerenyo Dancers vile vile mkae tayari. Wiki yangu, ndugu yangu vile vile utatutumbuiza kwa siku ya leo pindi atakapowasili mgeni wetu wa heshima. Wimbo wa taifa tafadhali ukae tayari sana na ule wa Afrika Mashariki. Anajiunga na sisi katika uwanja huu mgeni wetu wa heshima. Tafadhali tusimame wote kabisa. Tusimame wote kabisa, uwanja wote tafadhali, tukimlaki mgeni wetu wa heshima katika uwanja huu wa Ekerenyo, tukiwa tunaadhimisha sikukuu ya Jamhuri, makala ya 60 tangu Kenya kujinyakulia uhuru kutoka kwa serikali ya mbeberu. Anaingia katika uwanja huu gavana wetu mpendwa wa jimbo hili la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimomi Nyaribo. Karibu sana mgeni wetu wa heshima. Karibu sana mgeni wetu wa heshima. Mgeni wetu wa heshima atachukua mahali pake jukwani. Analakiwa katika uwanja huu na leader of majority Waziri Steve Tenedoso. Atachukua mahali pake jukwani mgeni wetu wa heshima, gavana wa jimbo hili la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimomi Nyaribo, akiwa ameandamana na county commissioner wetu ndugu Onesmus Chata. Tafadhali sisi wote tuweze kuondoka kwa uwanja sasa, tuchukue mahali petu pa kuketi tafadhali, tuweze kuondoka kwa uwanja sisi wote. Wimbo wa taifa.
Tukiwa tumemaliza wimbo wa taifa, Parade Commander wetu Chief Inspector ndugu Nelson Tansi anakaribia mgeni wetu wa heshima, Gavana wa jimbo la Nyamira, kwa kumwomba ruhusa rasmi ya kuondoa waride lililoandaliwa na kikosi chetu cha usalama uwanjani. Thank you, Excellency. Naye Mheshimiwa Gavana mgeni wetu heshima ameweza kumhitikia kuondoa waride lile la heshima lililoandaliwa na vikosi vyetu vya usalama kwa siku ya leo. Tangulia Parade Commander wetu Chief Inspector Nelson Tansi tayari kabisa kuwaondoa uwanjani wana usalama wetu hawa walioandaa waride la heshima. Wanaondoka wa kwanza ni kikosi cha Kenya Police kikiongozwa na Parade Commander ndugu Nelson Tansi. Wanaofuata kwa karibu sana Administration Police kiongozwa na Sergeant Mary Mugaka. Sergeant Mary Mugaka anaongoza kikundi cha Administration Police. Wakifuata Administration Police hao kwa karibu sana ni Kenya Prisons wetu, vile vile wakiongozwa na Sergeant Stanley Omari. Sergeant Stanley Omari anaongoza kikosi cha Kenya Prisons. Kisha baadaye askari wetu wa county almaarufu enforcement officers wanaongozwa na ndugu Edwin Antonio Kamanda. Wanapita karibu na mgeni wetu wa heshima wakiwa wamemtizama kabisa. Maafisa wetu hawa wakiongozwa na Parade Commander ndugu Nelson Tansi. Wanaopita sasa Mheshimiwa Gavana ni Administration Police wakiongozwa na dada Mary Mugaka. Sasa Mheshimiwa Gavana, wanaopita mbele yako sasa ni Kenya Prisons wakiongozwa na ndugu Stanley Omari. Sasa mgeni wetu vyote hivi wana usalama wetu wanarudi katika makazi yao. Sasa Mheshimiwa Gavana mgeni kwa heshima anachukua mahali pake pa kuketi. Mheshimiwa Gavana, tukiwa tusimame tafadhali, sisi wote tusimame, tukiwa tumesalia kusimama tusimame sisi wote tafadhali. Pastor Samuel Ondieki tafadhali songea karibu. Pastor Samuel Ondieki tafadhali songea karibu. Sawa. Kama Samuel ayuko, ndugu Cyril Ongera tafadhali tuongoze kwa maombi. Ndugu Cyril Ongera tafadhali tuongoze kwa maombi. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu twaja mbele zako tukiomba kwanza
msamaha wa dhambi. Tunashukuru kwa sababu ya uzima na tunashukuru kwa sababu ya viongozi wetu ambao wamekuja kwa makala haya ya 60 siku ya Jamhuri ya leo. Tunapoketi kusikiza viongozi wetu, wananchi pamoja na wote ambao wamefika hapa, tuomba rehema zako, kufunguliwa kwako na uwenyekiti wako kuanzia sasa hadi tumalize. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Asanteni. Tuweze kuketi tafadhali kwa sasa. Mgeni wetu wa heshima, gavana wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimwami Nyaribo, County Commissioner wetu ndugu Onesmus Chata, County Security Team yote, County Security Team yote iliyo hapa, Mheshimiwa Speaker wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Enoch Okero, Leader of Majority, Mheshimiwa Abel Mose, mawaziri walio hapa, ma chief officers, itifaki zote zikizingatiwa. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Gavana, kwa sasa naomba uniruhusu tafadhali tuweze kuleta burudani kidogo tukiwa tunasubiri hotuba ya Mheshimiwa Rais na vile vile ile hotuba yako Mheshimiwa Gavana. Kwa sasa ningependa kuwaita Twins Choir, wale watoto wadogo, watoto ambao wako na talanta kabisa, jambo ambalo wanalienzi sana Mheshimiwa Gavana wa jimbo la Nyamira, jambo ambalo liko katika manifesto yake aliyoweza kuwapatia wananchi wa Nyamira, kisha baadaye wakaweza kumchagua moja kwa moja. Twins Choir, tafadhali tusonge hapo mbele kidogo. Mheshimiwa Gavana, watoto hawa ni watoto wadogo ambao wako na talanta kabisa. Tusonge mbele kidogo tafadhali. Twins upande ule mwingine, upande hapo Twins. Watafuatwa na Ekerenyo Dancers. Ekerenyo Dancers, mkae tayari kabisa. Kwa sasa Twins mnaweza kuchukua usukani. Wazaliwa mjambo. Welcome to Madaraka Day. Jamhuri Day watoto, Jamhuri. Welcome to Ekerenyo Jamhuri Day. We twins have a talent. We need you to support us, please, because we are the leaders of tomorrow. Children are the heritage of the Lord, and the parents are the best factor of the society. Welcome for the song. Thank you. Kabla tujaimba, kuna neno tunataka kuwaambia. Mheshimiwa Amos Nyaribo, vile umetuona sisi hivi twins, tuko na kipawa, tumekuja leo hapa, tunataka kukuimbia wimbo. Utusupport sisi vile tuko hivi, tulienda grade 4, tunatoka katika familia yenye haijiwezi. Tunataka utusupport, tuendelee na kipawa chetu. Sisi ni twins, tulienda grade 4. Mungu akubariki. Nazaliwa mjambo. Jambo. Majina naitwa Jasmine Lagi. Tunaomba hii wimbo wako tumekuimbia, hatujaweka video. Tunaomba utusupport tuweke video. Mungu akubariki.
Asanti sana Twins Choir, watoto hawa wadogo ambao wameweza kumuuliza Mheshimiwa Gavana awakumbuke katika maisha yao, awapeleke shule kwa sababu wao wanataka kukuza talanta yao. Asante sana kiongozi. Your Excellency, kikundi kinachofuata ni Nyamira North Women Dancers ambao wako tayari kabisa kutumbuiza wageni wa siku ya leo. Karibu sana. Nyamira North wakiondoka, wanadada hawa tutakuwa na Salvation Army. Kisha baadaye tutakuja Jamhuri kwa zoezi hili la burudani na ndugu Vicky Young. Kwa hivyo Salvation Army, tafadhali tukae tayari kabisa. Sawa sawa kina na mama hawa Ekerenyo Women Dancers. Tuko tayari kabisa kutekeleza wajibu uliowaleta hapa katika uwanja huu. Our Excellency, Amos Nyaribo, hawa mama ni wale wako wanaitwa Smart Mamas, Ekerenyo Dancers, Nyamira. Lakini kitu wameniambia ni kuambie siku ya leo, make a legacy to this woman. Do something to them for remembrance. We have followed you so many places. Ukienda huku Sironga tuko na wewe. Ukienda huko Manga tuko na wewe. Tunajaribu tu kuku-defend in any way. Ukija Ekerenyo tuko na wewe. Pige makofi mazuri kina mama hao tafadhali. Sisi wamama wenye tumesa. Tuko na watoto. Hata saa hii huyu mtoto ni wa degree criminology and security studies. Huyu akona work. Do a legacy to this women. Jaribu kukuandikia watoto. Tusionekane kila mara. Ukiwa mahali sisi ni kudansi. Ukiwa mahali sisi ni kudansi. Tumesomesha watoto. Asante sana, nasikia Mheshimiwa Gavana maneno haya. Pero mañana
Asante sana kwaya yetu ya Ekerenyo Women Dancers. Asante sana kwaya yetu ya Ekerenyo Women Dancers. Salvation Army tafadhali. Salvation Army tafadhali chukua usukani, tufanye haraka kidogo. Hali ya anga si shwari tena. Bwana Yesu asifiwe. Praise God wapendwa. Leo ni sikukuu tunasherehekea wote. Nenda kuimba wimbo wa gospel, a song Garden Angel. Mr. Excellency, kama utakuwa na uwezo unijoy, itakuwa vizuri. Asanteni sana DJ toka wimbo. Mitego ya maadui yote tumeshinda, mawimbi na dhoruba ya Bwana tumeshinda, na tuiogopa yangetushinda, milima na mabonde ya Bwana tumepita, yalotutetemesha Bwana umetuliza, yalotuogopesha umeondoa mashaka. Yang tafadhali. Asante sana Salvation Army. Mpigie makofi tafadhali ya dhati kabisa kwa kufanya kazi mzuri. Yang sasa ndiye atatamatisha
burudani yetu ya siku ya leo. Ndugu yangu Vicky Young. Sawa sawa, tumekusikiza mwanadada. Abantu bamuntu Ekerenyo mbiyamule. Wanyetobu atinda mwamunga yoko bako kule kwe gavana iga. Asante DJ.
Akweta jera kwere kumusanina mpaka fuliza abwate chidedi Ubuka kuwa siringa musini orabugera mutulio gabiani Ebako wapana chisoda na chipsi Baba enda lafu bazira mizi Ejineti ngondi Ejineti ngondi Ejineti ngondi Batakire zikobineti ngondi Eyune mekora bosa Ye viongozi Emekora bosa Eyune mekora bosa Batakire zikobineti ngondi Eyune mekora Asante sana. Asante sana. Thank you msanii wetu Fikian. Next kwa haraka Malenga wa Migombani kwa shairi ndiposa tuweze akikuja Malenga huyo, tusikize mwanadada huyu kwa dakika moja tafadhali, persons with disability. Lilian Mura from Kebirigo, nafanya kazi ya biashara. Hamos Nyaribo, wakurugenzi na wazalimu, hamjambo. Hamjambo tena. Habari Hamos Nyaribo, jina langu naitwa Jane Lilian Mura. Naenda kuwakalilia shairi lenye mada disability. Sit back, relax, and the banana style. Welcome. Tangazo. Walemavu mmeitwa Ekerenyo. Tokelezea. Kuna mkutano mtafanyiwa Ekerenyo. Walemavu karibuni. Kila mtu akuje na makaratasi zake, na fomu zake, na picha zake. Nitawapea pesa ya kuwasaidia. Announcement. Mimi ni Amos Kimwoni. Walemavu karibu na kuangazia. Kila mtu akuje na picha zake na fotokopio zake. Ukuje mwote na msisahau. anajaribu kutuonyesha Asante sana kwa hilo shairi. Asante. Mpige makofi mazuri. Asante, makofi mazuri huyo. Ndugu Malenga, sasa tumalizie hafla hii ya burudani tafadhali. Asante wapambe. Asante wapambe wa hafla hii. Anamtuza Mheshimiwa Gavana jinsi alivyouliza na Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Gavana kwa kumtuza msichana huyo wetu mzuri. Haya, asante wapambe. Gavana wa jimbo la Nyamira, wageni walioalikwa, viongozi wa siasa, wananchi wa Salendo, nikizingatia itifaki na wasalimu, hamjambo. Jina ni kama mlivyosikia, mimi naitwa Malenga wa Migombani, lakini jina langu halali la kwenda safarini naitwa Nyamira Mabuka mkanyaga dunia. Lipo shairi hapa nimelipa mada muafaka. Nyamira hoye, leo ni sherehe ya Jamhuri, lakini jimbo la Nyamira sasa ni kama ni jimbo ambalo laweza kufanya mambo yake likitegemea serikali kuu. Kwa hivyo yale ambayo yatakuwa katika shairi hili yatakuwa
kuzingatia hasa yale ambayo yanatendeka katika jimbo letu la Nyamira. Hapa ni mojukwani, kwanza na wasalimia, la pili ni karibuni siku kushuhudia mwaka wa 60 Jamhuri furahia. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Saluti kapokeni askari maramia, sherehe kuipa kwa tamu meipigia, na kwaya zimeimbeni sana tukafurahia. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Kwa hamu kuu moyoni hotuba twasubiria, kwanzia yake diwani Nyabaro ametulia, na wenzake folenini nafasi kuwapatia. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Tumshukuru Manani mulezi wetu jalia, pamvua na juani ndiye nywila kutilia, amwe na matumaini kwa yale tunapitia. Hoye wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Imeisha kisirani, Nyamira imetulia, gavana njo mashinani, ona tunakopitia. Kuna shida chochoroni, matope yatuzuia. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Wake wanokufitini, dawa kuwapuzilia, niiteni ofisini. Wako wanokufitini, dawa kuwapuzilia, niiteni ofisini, uji ukanigaia, nitakuja na ndani ya Nyabaro tutaongea. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Fimbo ilo mkononi, kwayo nyoka tunaua, gavana yuko nyumbani, soda ata inunua. Wapi makofi jamani? Gavana kaitikia. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Mutungo utamatini, MC na wainamia, salamu na watumeni, omba kikupelekea. Ndiye chief number 1, Nyamira inaringia. Eko wa Nyamira hoye, semeni raia hoye. Nipigie makofi nikienda kumsalimia gavana. Asante sana, mpigie makofi ndugu huyo malenga wa mashairi. Mheshimiwa Gavana ambaye ni mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa County Commissioner, itifaki zote zikizingatiwa, sasa malenga huyo anatutamatishia kipindi chetu cha burudani kwa siku ya leo. Kwa sasa, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Gavana, ningependa tuingie katika hotuba fupi, kisha baadaye nitamkabidhi kipasa sauti hiki County Secretary wetu Daktari Jacques Bonmagara aweze kuendelea na ratiba ambayo itafuata. Kwa sasa ningependa kumuita kwa kifupi sana tafadhali kiongozi wa vijana ndugu Dennis Marube Maina, tafadhali. Tukiwa tunasherehekea makala ya 60 ya siku ya Jamhuri tangu Kenya kujinyakulia uhuru. Dennis Maina, tafadhali dakika moja. Your Excellency Governor, itifaki zote kufuatiliwa, na wasalimu hamjambo.
Amjambo tena. Tunasherehekea siku ya muhimu, siku ya 60, siku ya Jamhuri. Leo hapa uwanjani Ekerenyo tunataka kuwakaribisha Mheshimiwa Gavana na wote ambao mnafanya kazi nao kwamba tuweze kusherehekea kwa pamoja. Mimi kwa majina naitwa Marube Dennis Maina. Mimi ni kijana wa hapa nyumbani. Mwaka uliopita pamoja na wengine tuling'ang'ana kwamba tuweze kuja pale Nyamira ili tuweze kusaidiana, lakini vile kulienda mawimbi yakaja kidogo, tukajikuta tuko pale kando, lakini bado tunaangalia na kuona vizuri kwamba wakati ujao tuweze kuungana na nyinyi tufanye wananchi kazi. Igo Mheshimiwa Gavana eiwenka naende ngosabase n'inturi tukoria lero riri nene naende mada ya yukwanero ye vijana and creativity and those things. Igo nari kuhurire inde county government yaitu egendere ko invest in the youth, especially on creative areas, so that tunyare gukina pamoja. Tunajua nafasi za ajira ni kidogo. Sasa tengeneza miundo msingi. Kazi zitoke kwa agribusiness, kazi zitoke kwa hizi kazi za mkono, especially put more emphasis on technical education, kwa sababu vijana wengi wamepotelea humu. Nikimalizia tali msimu siasore lakini renda abanyorire ntukubasabira buya na itwiranie kere kigegoika tutware chisemine bisio byokora abanyamira. Iga abantu baminto na watakia kila laheri na nawashukuru sana kwa kuhudhuria. Mwaka ingine ikija, ningeomba kwamba sherehe ambazo zinafanywa hapa ziwe sherehe za kuvutia wananchi kwa wingi, waweze kusikia maneno serikali iko nayo. Thank you so much and God bless you. Asante sana kiongozi wa vijana. Sasa ningependa kumkabidhi kipasa sauti kimzee Ndobe Kionga. Wananchi na msalimu mchambo tena. Hii leo ni siku yetu. Hii ni siku ya bwana gavana wetu. Mimi ndio nilinyosha mkono wangu nikamwekea kopia kwa kichwa yake, na hakuna atakayetokea tena kusema nitoa hiyo kopia nichapue kwa mchanga kwa matobe. Hakuna atakayesema hivyo. Yeye ni yeye, amalishie kipindi chake, akamaliza tuone nani alifanya mzuri. Yeye alifanya mzuri, yeye alifanya mbaya, tutabadilisha kuweka mwingine. Ikiwa alifanya mzuri, tunamsukuma tena mbele kwa ajili ya matendo yake. Leo kwa ajili yake, na tunampongeza. Na vile siwezi kusida president ya Kenya, tuko naye nyuma yake. Yeye anasikia usukani, hatuwezi kuleta pujo. Unaona madume mawili yakipigana, mchanga unaumia kama madume mawili yanapigana. Sisi tukae usalama. Tunataka Kenya ya usalama, tunataka Kenya ya amani, tunataka Kenya ya ndugu kwa ndugu, ili tuishi maisha. Nakumbuka waliopita, Moi alikuweko, Kenyatta alikuweko, Kibaki alikuweko. Hao walifanya kazi yao, na kwa vichwa vyetu tunakumbuka nani alifanya mzuri, nani alifanya mbaya. Kwa ajili hiyo hatuwezi kusahau Mzee Jomo Kenyatta. Alitutoa shida, alitoa sisi kwa taabu. Kwa hivyo hata ngao mtu yake atawala, tunampongeza, hatutamsahau, tunamkumbuka, kuendelea kumkumbuka. Amusinyalivo
yeye ni gavana yangu. Ama siojue nilikuwekea kopia vile mimi nasungumuza. Si uongo, mimi nilichukua kopia nikawekea wewe. Na nilikwambia baba yangu alikuwa ni chief samani mwanzilishi ya uchifu katika Gusii hapa. Na wewe leo nimekuambukishia huo utawala. Mimi nakuweka kopia. Asante sana mzee wa heshima. Na kuambukishia utawala. Hata waleo ni anaendelea. Mtu asithubutu kuchezea Nyaribo. Nyaribo nonyigwete. Asotana nato nyigwe. Igo tukuru nyuma yao. Igo tukuwe samusa kigoti. Igo tukuwe samusa mnebirongo. Ibirongo cyane ariko kigoro buramagwa. Igo tukuwe gambe uyakomenyeria mboye mono. Buyamana sawa ntera na. Asante buyamana sana kiromo wako ichinkomi. Tukio mzee makofi ya dhati tafadhali. Mzee Mheshimiwa Gavana naomba umsalimie. Mzee huyu amesema mtu yeyote asiwahi jaribu kuchezea gavana. Gavana atawale amemshika kichwa hadi 2027. Asante sana mzee kwa kutoa hotuba mzuri na vile vile kumbariki gavana wetu mpendwa. Kwa sasa mkurugenzi wa majani chai Mr. Thaddeus Magenya anapoingia, James Nyakangi, chairman wa wanabiashara wote, ukae karibu tumalizie tafadhali. Sasa director achukua usukani. Thank you, Your Excellency, Honorable Amos Nyaribo, County Commissioner, all protocols observed. Mimi leo nimefurahi kufika hapa Ekerenyo ili tuweze kusherekea Jamhuri Day. Mimi naitwa Thaddeus Mose Mangenya, mimi ni board member ya KTDA na wakilisha wakulima wa Nyamira katika National Board, na wakulima wangu wote last year walileta karibu bilioni 9 bilioni kutoka kwa masaa ya majani chai. Kwa hivyo uongozi wa mafactory zetu Nyamira, Your Excellency, is in good hands, na mwaka huu tunatarajia kuleta zaidi kuliko hiyo ya 9 billion. Tutaleta more than 10 kwa sababu the indicators are very good, na sisi madirectors wangu wote tunaangalia kabisa kuhakikisha mkulima wa majani chai katika Nyamira amepata pesa ya kutosha na pesa ambayo inaweza kumlisha, kusaidia watoto waende shule na kufanya maendeleo. Kwa hivyo, Your Excellency, tuko pamoja. Tunataka county government isaidie mkulima kwa sababu chai ndio tuko nayo peke yake. Na tunataka county government itusaidie ili watu wanaiba chai wanachukua kwa private factories, kwa sababu hiyo chai ni ya wakulima wadogo, sio ya multinationals. Kwa hivyo government iendelee kuhakikisha ya kwamba tea hawking is abolished. With those few remarks, I wish you well. May God bless you. May God bless tea farmers from Nyamira and other stakeholders. Thank you. Asante sana director, board member wetu. Tafadhali James Nyakangi, only 1 minute kindly, being the chair of the business community. Your Excellency, County Commissioner, County Commander, distinguished guests, ladies and gentlemen, nawa minto wa Nyasaye mbuyamule. God is good and all the time. Barenga babatu mogoko nga abageni batarira Nyasaye asesenie Nyamira County karakwa ningo jemoiga mbuya muno. Nasi kama wafanyabiashara, mimi nikiwa kiongozi wao, tunataka kushukuru county government ama county yetu kwa kazi nzuri ambayo inafanya. Vile nimetoka Nyamira, nimeona
taa zikiendelea kuwekwa katika ile tauni yetu, na najua taa zitawekwa kaunti mzima. Hiyo inatusaidia sisi wafanyabiashara pamoja na serikali kuwa na security, tufanye kazi. Sasa sisi kama wafanyabiashara tunakushukuru Bwana Gavana kwa hiyo kazi nzuri huu mwaka wa kwanza, na walinituma tena niombe kwamba bajeti ijayo hao wamama na wafanyabiashara wengi wamechoka kubeba mizigo kuja nayo kwa sokoni na kurudi. Tuko na nafasi ya kutosha, utujengee vibanda kuanzia Nyamira, Ekerenyo hata Ikonge huko kwa sokoni, vibanda wafanyabiashara wafanyie biashara, na sisi tuko tayari kulipa kodi. Hiyo ndio tuliomba, na mengineyo yakiendelea ambayo tunaendelea vizuri hivi na mabarabara, sisi tutakuwa nyuma yako, na tunakuombea afya na uendelee kazi mpaka 2032. Mungu awabariki. Asante sana, makofi mazuri Mheshimiwa James Nyakani. Kufikia sasa, Mheshimiwa Gavana, mgeni wetu wa heshima, County Commissioner wetu, Mheshimiwa Speaker, itifaki zote zikizingatiwa, ningependa kumkabidhi kipasa sauti hiki County Secretary wetu Daktari Jack Hesbon Magara aweze kuendelea na ratiba ambayo itafuata. Nimekuwa wenu John Kebaso, ukipenda unaweza kuniita Riongi. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Asante sana Riongi. Mheshimiwa Gavana, County Commissioner na viongozi wote ambao wako hapa pamoja na wananchi, hamjambo? Hamjambo wananchi? Asante sana kwa kuhudhuria sherehe ya leo ya Jamhuri. Mheshimiwa Gavana, we are grateful kwamba kwa mara ya pili mwaka huu umekuja kushuhudia sherehe kwa hii uwanja. Juzi tulikuwa hapa tukazungumza na wananchi, na tuna furaha sana kwa sababu umerudi hapa tena. Nafasi ambayo nilionayo, nitatambulisha wafanyikazi wa serikali ambao wako hapa, serikali ya kaunti ya Nyamira. Msimame tu mahali mko wafanyikazi. Thank you very much. Manager, wewe pia ni mfanyikazi. Asante sana. Chief officers, tafadhali mkuja mbele tupate kuwajulisha. Mawaziri mketi. Chief officers, nyinyi ndio mnafanya kazi direct na wananchi. Ni mzuri wananchi wapate kuwajua na ile idara ambayo mnafanyia kazi. Riongi, tafadhali usaidia na mic. Jina na idara ambayo unafanya kazi. Thank you, Your Excellency, our Governor and the County Commissioner. My name is Dominic Barare, Chief Officer in charge of Finance, County Government of Nyamira. Thank you. Your Excellency, the County Commissioner na wananchi, hamjambo. Kwa majina naitwa Umbogo Arwanga. Mimi ni Chief Officer kwa idara ya maji, umeme, mazingira na mabadiliko tabia nchi. Asanteni sana. Your Excellency, the County Commissioner, all protocol served. My name's Mercy Mora Motanya, Chief Officer in the Department of Gender, Sports, Youth, Culture and Social Services. Thank you. Thank you. Your Excellency, all protocol observed. My name is Lucas Odida, Chief Officer, Livestock and Fisheries. Asante. Your Excellency, County Commissioner, wananchi wote, kwa jina naitwa Mwencha Nyasimi, ni Chief Officer wa mimea katika idara ya kilimo. Your Excellency, all protocol observed. My name is Raed Momanyi, Chief Officer, Public Service Management. Your Excellency, County Commissioner, Speaker, na wananchi wote na wasalimu, hamjambo. Kwa majina ni Joseph Ategori, Chief Officer,
lands, housing, physical planning, and urban development. Your Excellency, County Commissioner, na antewami tomwensi mbiamule. Kwa majina ni Andrew Nyakundi Ongere, Chief Officer Medical Services in the Department of Health. Your Excellency, kindly allow me to take this opportunity to thank you very much for coming to Ekerenyo again. Ngwajete moisondega obake kamago kenye getari ya mothers na children. I want to report to you na ya chakire ninya getari nende toko korosi. We want to get sana ndo Ekerenyo ase watu koleire naenda sogo chagaiga. Na bagende bande bonsi mumekaribishwa, jisikie mko nyumbani. Asante. Asante sana. Cheza kwa utuzwa. Ongere kutoka Nyamira. Asante sana. Your Excellency, we have our directors here. I've seen them. Rachel is here, Beatrice na wale wengine wako huko nyuma. Advisors wako pia wako hapa pamoja na manager wa municipality. Up to that point, I want to recognize and bring in the leader of majority, Mheshimiwa Abel Mose, kuja kutubia wananchi. Asante sana, karibu Mheshimiwa. Asante Bwana CS, Your Excellency, our Governor and the Commissioner, my Speaker, County Assembly of Nyamira, mawaziri na wengine na the protocol official. Hamjambo. Nachukua nafasi hii kusema ni asante kwa Mungu kwa sababu ya wakati huu, na ninasema ni asante kwa sababu ya amani tulio nayo. Tunasema ni asante kwa sababu ya amani ile ambayo tuko nayo Kenya, kwa sababu most of the countries hawana amani. Kile kitu najivunia kwa Kenya ni kuwa na amani, atupigana tuna vita, na tunaomba ya kwamba hii serikali iendelee. Ila tu ninaomba Your Excellency, the Commissioner, our President, eje ntongo saba yoka abantu baminto no chumi yabeire bobe amafuta abeire igoro enchara yabeire Kenya osena kya abantu baminto mwigotete eje ntonga netinga amafuta ira neise erinda abangina banyore kon chinyiri cyabo banyore kibesa ende twesto kwaraki tonyore kibesa. Kwa hivyo tunasi rais wetu angalie arudishe bei ya mafuta chini ili wananchi wapate kupata kitu cha kukula. Hiyo ndio tunaomba, na kitu kingine tunaomba Bwana Commissioner, mambo ya pombe tusaidie iishe, kwa sababu watu wanakunywa pombe sana zaidi kama vijana. Asubuhi wameamkia na waendi mashambani, alafu jioni ndio hao wanaenda kuvunja nyumba. Kwa hivyo tusaidie sana ili tupate usalama upande huu wetu wa North Mugirango na Nyamira County large. Pia nichukue fursa kushukuru His Excellency kwa kazi ile imefanya. Na abantu bamintumbi ya mono asenge nchongo morembe bono yori Nyamira na rutaite gavana wito atakorere gasi ase myaka yetsigarite 3 na geto. Mware wanje na gavana tora bese ne bitebi mwasaba igabe rinde togenderere buya. Yasaye tia atosenie, yasaye gavana tia osenie, ne mipango eriobegete speaker mwenza egento botebya bya mona singinto support gavana na indora monere toboa gavana as assembly erinde tunyare komwa isi time areta maendeleo asa wananchi. Na ninakushukuru sana speaker kwa kazi ile ambayo unafanya katika assembly, tukishirikiana na wewe ili kuhakikisha ya kwamba maendeleo yanafanyika na gavana. Kwa hivyo sisi tumepatia gavana wakati wa kutosha afanyie wananchi maendeleo. Kuanzia sasa kile kitu nasema, kuna amani tukiwa na speaker, kuna amani katika assembly. Hakuna kupigana vita. Sasa vita iliisha.
na gavana alisamia kila mtu. Wote sasa tunafanya kazi pamoja ili Nyamira yetu ing'are. Mwana usawanga Nyamira yaitege endelea. Biamono Nyasaye tiawaseni with a lot of humility. Kuna MCS wenzangu wamekuja hapa. Kama mko dakika moja tu muonekane. MCS nimeona mmoja yule amefika. Ili tupate kushirikiana, tuendelee na tuinuane. Kwa hivyo kwa sababu ya wakati haraka mama. Asante sana majority kwa nafasi. Your Excellency, the Governor of Nyamira County, Amos Nyaribo, the County Commissioner, and the Speaker of the County Assembly. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lydia Mosiere, nominated MC wa Ford Kenya. Cha muhimu naweza nasema ni asante kwa Mungu kwa sababu ya umbali huu, na nawashukuru wote watu wa North Mogirango ambao mmefika hapa kukuja kusherehekea hii siku ya Jamhuri. Leo ni siku ya 60 kusherehekea hii siku. Wakati Kenya ilipata hii uhuru nilikuwa sijazaliwa, lakini tunaambia Mungu ni asante kwa sababu hiyo uhuru haikupatikana bure. Watu wetu walikufa na damu wakamwagika ndiposa tuweze kupata hii uhuru. Sasa tumesonga, Kenya imesonga hatua na tumepata devolution through the new constitution, na sasa tuko na counties. Sasa watu wa North Mogirango, nawaambia leo gavana yuko hapa. Vijana na kina mama mumejipanga aje? Vijana muko wapi? Asante sana. Na kina mama, sasa neno moja nawaambia, vijana mujipange, mutafute ama nagalio ino. Muko na project, muone gavana. Gavana atasema ati mupitie kwa mtu fulani. Ni nyinyi munichipange, muende muna monogali wenu, mumwambie Kenya munahitaji. Na wamama chipange, mulio monogali ino, moro le gavana. Timo wasako chesa kiringito wa watoto, mutapata elio wali alimeire. Inkirendo mwana nyore. Tariko watanga gavana ito igaro muya na oyonero o insende yonsi wata appointment igago korora. Biamono sana. Asante sana. COVID test iko huko upande ule. Wale ambao wanataka kuwa tested wakae upande ule. Mahali huko mnaona ile karatasi. Wataenda huko wapimwa. Hata mimi nikitoka hapa nitakuwa tested. Unajua COVID haijaisha. Bado COVID iko. Kwa hivyo tujihadhari na tupimwe. Kwa hivyo chanjo ni chanjo mheshimiwa, vaccination tafadhali. COVID kule chini ni chanjo. Sawa, asante. Nataka kuita speaker wetu, lakini kabla ya kuita speaker niko na Kabuti yule anapiwa hapo kanako wapi. Dakika moja tu ndio tukaribishe speaker. Yes, asante sana kwa nafasi. Maidichi gavana yane bwakiri Maito bangina bali ba Mombasa chwaiga Pero no mogogo gavana, pero no mogogo gavana, ayusi kwacha gavana, pero no mogogo gavana, pero no mogogo gavana, gavana nyeribe gavana, mutu mubirango gavana, ndoche yara ba gavana, gavana nyeribe Ayena yatata, emunogo kwana, Ekerenyo kabwate, Nigeria kabwate, Saudia kabwate, Saudia kabwate. Kini na gavana, kini na kukwane, kwenye igongo kuwa, azijirido gavana, kwenye igongo kuwa gavana, azijikiri. Gavana nyaribo, ayena yatata, gavana nyaribo, ayena yatata, gavana nyaribo.
tilimu kwanye gavana Nyaribo tilimu kwanye baita kiriya talangna gavana ayuzi waja gavana tilimu kwanye ikinyuka bwate gavana ibwete gwakuma isautuka bwate gavana ibwete gwakuma amawaziri gavana amawaziri baitikiria gavana kolorigito baiti sipika ikinyuka bwate sipika na ibu gwakuma isautuka bwate gavana ibwete gwakuma. Asante sana Jamhuri. Maediche. Asante sana. With a lot of humility, I want to invite my speaker and the speaker of the county assembly ili apate kuongea na tuletee governor. Thank you so much. Thank you, Leader of Majority, Your Excellency the Governor, County Commissioner, itifaki zote zikizingatiwa. Asanteni sana, na mimi ningependa kupeperusha salamu za mheshimiwa wa Ekerenyo ambaye ni deputy speaker. Alikuwa ajiunge nasi hapa siku ya leo, lakini aliniambia nikikuja hapa niwasalimie. Amempoteza ndugu yake, ndio sababu hakujiunga na sisi hapa siku ya leo. Kwa njia ya utulivu na amani, na mimi sitakuwa mwingi wa maneno, sababu siku ya leo ni kusikiza ile mipango ya serikali kuu na serikali ya county government. Lakini nikizungumza kama speaker, ningetaka kuconfirm kwamba bunge letu la assembly na record time limepitisha ile miswada ambayo itasaidia county government yetu kufanya kazi, miswada 7 na kuna mingine inaendelea. Na hiyo sheria inasaidia watu wetu wa Nyamira, mojawapo ikiwa ile ya Trade Revolving Fund ambayo itakuja kusaidia kina mama wale wanabiashara wa chini. Hivyo sisi tuko tayari kuunga hii serikali ya His Excellency Nyaribo mkono itumikie wananchi wa Nyamira. Mambo ni mawili tu. Moja ni kuombea wale watoto wetu ambao walifanya mtihani wa KCSE. Mliona kaunti yetu ya Nyamira ilikuwa na rapsha mingi sana wakati wa mtihani. Tungeomba serikali yetu inapoenda kuzaisha ule mtihani ifanye kwa haki, watoto wetu wakapate matokeo yao, ndiposa maisha yao yaendelee mbele. Jambo la pili, gharama ya maisha imepanda, mafuta imepanda, na vile tunajua mafuta ndio engine ya 90% of our processing industries. Sababu ya hiyo tumeona gharama ya vitu imeshoot sana. Tunapoenda kwa mwaka mpya, tunaomba ile chopo kazi ambayo ilipewa ile nafasi kwa upande wa upinzani na serikali watatue zile shida za mwananchi, lakini hawakuweza kutatua. Wakaenda kutenga maofisi. Ile mambo yao kama wananchi tunakatalia mbali, wasungumzie mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida. Hiyo ndio tu tunaomba. Na kwa kuendelea kusupport vijana wetu mambo ya talanta kama county government, on 31st of December tutakuwa na mkutano pale Ekerenyo Grounds ambao itakuwa ni talent search. Kama wale watoto wetu ambao walituimbia vizuri hapo wakasema hawana pesa ya kuenda kufanya recording, tutakuwa pale Ekerenyo Grounds on 31st, ndiposa tukaweze kuangalia talanta zetu ambazo ziko katika kaunti yetu, tukaweze kuwainua na kuwasukuma mbele ili na wao wang'ae wawakilishe kaunti yetu ya Nyamira. So nawakaribisha. Kwa hayo yote nawatakia happy Jamhuri Day, niwatakie happy Merry Christmas and happy New Year, na Mungu azidi kuwa na nyinyi. Kwa hayo namkaribisha DCC wetu aweze kuongea na sisi. Asanteni, karibu sana DCC.
Asante sana waspika. Wageni wetu wa heshima kwa siku ya leo, Mheshimiwa Gavana wetu, Mheshimiwa County Commissioner, itifaki zote zikihifadhiwa, wacha nichukue nafasi wageni wetu niweze kuwakaribisha rasmi kwenye uwanja wa DCC's office Ekerenyo Grounds, na pia wale wageni wote ambao wameandamana na Mheshimiwa Gavana na County Commissioner wetu. Wananchi wazalendo, amjambo? Amjambo tena? Basi Mheshimiwa Gavana na County Commissioner, mniruhusu tu nisimamishe wale wafanyi kazi wale wako kwa sub county at the national level, tukianzia na machief. Msimame mahali mliko, msimame wote, hata wale upande ule msimame. Salute. Asanteni. Alafu assistant county commissioners, nyinyi ni wachache, mnaweza kuja mbele. Nafikiri hawa wacha kila mmoja ajisemee jina haraka haraka. Mheshimiwa Governor, County Commissioner, all protocols observed. Naitwa Rafael Nakoa, ACC Nyamwisi Division. Sir, my name is Solana Kuso Daniel, Senior Assistant County Commissioner, Ekerenyo Division. Thank you, sir. Sir, I'm Moses Olesinti, ACC Mawa Division. Thank you, sir. Sir, I'm Samuel Garuya, ACC Nyamira North Headquarters. Thank you, sir. Sir, I am Michael Pate, ACC Kiapo Nyoro. Thank you, sir. Alafu kamati ya usalama ya sub county atanyi mjonge mbele, na pia nitaomba Dam Forest awe pia andamana na hii kamati, na pia wale station commanders mkuje haraka haraka. Our chief guest, sir, County Commissioner Nyamira County, our governor, all protocols observed. My name is Elizabeth Wakuloba, Sub-County Police Commander Nyamira North. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm Joseph Okoyo, SIP Sub-County Commander Nyamira North. Thank you, sir. All protocol observed. I'm David Mursoi, DCIO, Nyamira North Sub-County. Thank you, sir. All protocols observed. I'm Ryan Nyamuita Nyataige, Sub-County Forest Officer, Nyamira North. Karibuni. Sir, all protocols observed. My name is Chief Inspector Tansi, OCS Munyonyi Police Station. Thank you, sir. Asante sana, Parade Commander. Na vile vile tuko na TSC Sub-County Director. Fanya vizuri, tutarekebisha wakati mwingine. Kwa hivyo ni asante kwa hayo. Ya pili pia ni kuhakikishia kuwa sisi katika hii eneo tunafanya kazi pamoja na county government kwa pamoja. Hakuna ile kazi tumetenga, hii ni ya national government ama ni ya county government. Tunafanya kazi kwa pamoja kwa sababu yule mwananchi ambaye tunahudumia
ni mmoja na ni Mkenya, na vile vile pia ni kutoa hakikisho ya kuwa licha zile visa vilikuwa vya kihalifu, ile mikakati tumeweza na kuhakikishia kuwa tutafanya kadri uwezo wetu wananchi wetu waweze kusherekea sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya bila shida lolote. Kwa hivyo sisi tutafanya kazi kwa pamoja vile tumekuwa hapa ili watu wetu washerekee sikukuu vizuri. Na mwisho kabisa ni kutoa shukrani kwa mara nyingine kwa ile support tumepata kwa ofisi yako Mheshimiwa Governor, ile support tumepata kwa Mheshimiwa MP, angeweza kuwa nasi hapa lakini tulipata mchango wake, kwa hivyo tunatoa shukrani. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor pamoja na County Commissioner, ningependa nikomee hapo na niwaruhusu. Okay. Nafahamishwa kuwa tuko na Deputy Principal ya Ekerubogeti ya imali huko, tusimame Bwana Deputy Principal. I know very soon tunakuja kusherekea wakati inapandishwa ama imepandishwa tayari kuwa National Polytechnic, si ndio? Kwa hivyo tunangojea tu sasa ile ikuwe rasmi. Kwa hivyo asante sana kwa kujiunga nasi. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor na Mheshimiwa County Commissioner, naomba nifikie hapo na nitaomba tu tuweze kusimama kwa sababu ni hotuba ya Mheshimiwa Rais ambao tunakuja kusomewa na County Commissioner. Tusimame na tumkaribishe County Commissioner kwa kofi. 1, 2, 3, funga, fungua. Karibu sana. Asante sana DCC wa Nyamira North, Mheshimiwa Governor wetu Mheshimiwa Amos Nyaribo, Honorable Speaker wetu pamoja na honorable members of the County Assembly, wale ambao wamepata nafasi kufika, the County Security Committee members wale tulikuja nao, pamoja na wafanyikazi wa serikali kuu, the County Secretary pamoja na timu yake yote, mawaziri pamoja na wananchi wote wale watukufu na wale wazalendo. Amjambo. Biamore. Nafikiria mimi nataka kurudisha shukurani kwa wale ambao wamepata nafasi ili kuja kushiriki katika sherehe za leo. Sherehe za leo ni za maana sana kwa sababu tumefikisha miaka 60 tangu tujikomboa kwa minyororo ya wakoloni, tukapata fursa ya sisi wenyewe kusimamia mambo yetu na kuongoza nchi yetu bila kuingiliwa na watu wengine. Kwa hivyo tunashukuru sana, na siku ya leo ni ya mashujaa, tunawarudishia shukrani. Mzee kama ule ametoka hapa, huyo ni shujaa ya nchi hii. Kama amefikisha hiyo miaka, wengi wetu hatujafikisha miaka 60. Nikiangalia speaker hajafikisha, nikiangalia mawaziri hapa hawajafikisha. So lazima sisi kwanza tushukuru Mwenyezi Mungu, na tukishukuru Mwenyezi Mungu pia tutilie maanani yale mambo ambayo sisi tunazingatia kama county. Na kabla sijaanza kusoma hotuba ya rais wetu, ningependa niseme mambo mawili matatu, alafu niweze kusoma heshima ya hotuba ya rais wetu, alafu niweze baadaye kumalizia mambo yangu. Kwanza, nimesikia kilio cha watu ya Nyamira North, kitu inaitwa pombe. Wewe ukitaka tukusane, wewe endelea kutengeneza pombe. Na mimi nimepata malalamiko kutoka kwa wananchi direct. Watu wamekuja kwa ofisi yangu wananiambia, County Commissioner, can you address this? Can you do ABCD? Na mimi nakubaliana na hao wananchi kwamba ni lazima tu address hiyo shida. Na kwa sababu
Sisi wakaaji wa Nyamira ni watu ambao tumepata fursa ya kusoma na ni watu ambao tunaelewa maisha vile inaenda. Hatuwezi kuwa kuna watu wachache wanataka kutegemea pombe kuendeleza maisha yao na kumaliza wengi wetu na watoto wetu. Hiyo lazima ikome. Mimi nikisema hivi, umeona Mheshimiwa Gavana, niko na timu kubwa ya machiefs wako hapa. Hebu simameni na assistant chiefs na muongeze ACC, ongeza mtu anaitwa National Police Service. Hebu tusimame sisi wote. We must bite the bullet. Hii mambo ya pombe sio mambo ya kuongelea at this age. 21st century kuongea mambo ya pombe ya kienyeji, we must stop it. And we must do the right things. Na kufanya mambo ile ya right things ni kuhakikisha kwamba hakuna pombe ambaye inaharibu watoto wetu inatengenezwa katika kaunti yetu na inaharibu wachache. Na bwana DCC huko na kibarua ngumu sana. Mimi niko katika hii kitabu, niko na listi ya watu wale wote wanatengeneza pombe katika Nyamira North. Niko nayo hapa, wazee wamekuja kwa ofisi yangu wamenipatia. If you don't address that thing by the end of this week, mimi mwenyewe nakuja kushika hiyo pombe. Na nikishika, wewe chief hauko kazini, utakuwa kazini. Hautakuwa kazini nikikuja kushika pombe. And that is final, and that is the word of the government. Utakuwa kazini kwa sababu wewe umewacha kazi yako, unashirikiana na wakora. Hao wakora ni wachache. The majority of the people hawataki pombe. Hiyo tu. And that is the message, and that is what we need to understand. Sio kitu ya kulazimisha. Kama kazi umechoka, wachana naye. Wachana naye. Mimi nimeongea na DC, nimempatia hata wengine majina. Na wengine nimepewa, hata machifu wengine wanaitwa na wazee, wanaambiwa tufanye mkutano na wanakataa kuongea mambo ya pombe. Utaenda nyumbani like yesterday, my friend. Na hakuna mtu atakutetea, Your Excellency. Waambie, hawa, kwa sababu ni watoto wenu, mimi sitaingia kwa hiyo laini. Mimi miaka yangu imebaki kidogo, nienda nyumbani na sitakubali mtu aniharibie kazi. Mambo ya pili, kaeni ketini. Mambo ya usalama tumeongea. Kuna visa hiyo bwana DCC amesema. Na nikawaita mkutano wote tukakaa Nyamira. There is some improvement. Na hii improvement lazima ikaswe. Mimi sitaki kusikia mwananchi ati analemewa na mambo ya wakora wachache. That is why we are employed by the government. Hawa watu sisi hatuna kazi nyingine to address those concerns. Na hiyo tutashirikiana sisi wote, iwe ni majani chai lazima ilindwe. Iwe ni kahawa lazima ilindwe. Iwe ni kioski lazima ilindwe. Na italindwa na wafanyikazi wa serikali. Kama sivyo tutakuwa tumepoteza ile mandate yetu ya kufanya kazi. And we must take this matter very seriously. Tumekaa, tumeongea na hawa wangwana, county police commander hako hapa, atasema tu. Na huyu mwingine wasipo. Tumesema kama wewe uko na cooperative society ya kahawa na uko na mangunia ya kahawa inakaa pale, hiyo kahawa kama hujaambia hao waende walinde na hiyo kahawa ibiwe leo, sisi tutashika hiyo management yote twende nao kotini, kwa sababu wengine ni wakora. Kwa nini unakaa na kahawa na hujaambia serikali linda hii kahawa? Ile kahawa iko Nyambita inalindwa na hawa. Ile ingine yote tumesema ilindwe. Mimi sitaki kusikia kahawa ya mkulima imepotea. Hiyo ni kufanya mkulima akue na hasara na apoteze imani katika country yetu na nchi yetu. Kwa hivyo hiyo mambo yote tutamaliza, tutahakikisha yote itakuwa sawa. Mambo ya usalama tutakaza nati, si ndio? Tutakaza na tutaendelea kukaza na tutatembea tuhakikishe kama kuna shida imetatuliwa. Na nyinyi wazazi pia mko na jukumu. Hakikisha watoto wako unajua mahali wako. Kama umefunga nyumba na wameenda kulala, hakikisha kama wamelala kwa nyumba ama wametoka wameenda kurandaranda kwa barabara. Si ndio? Tukiwapata huko wanacheza kamari, wengine wanafanya nini au watashikwa na usilaumu mtu yote.
Usipige kusema county commissioner saidia tumeshikwa na polisi. Hapana. We shall enforce the law without any favor, ama ile wanasema kwamba hakutakuwa ati na discrimination ama nini, na hiyo tutafanya. Mwisho, tunashirikiana na county government, national government. Mnajua kuna ile program ya kudistribute nets, ya mosquito nets, very important. Na hiyo timu yote ya national government wote wametoroka hapa, wako hapa, tuko nao. Itaanza. Tulikuwa na waziri Maina, tukaongea more than 500,000 nets zitaletwa, na program hiyo inaendelea tu, ni online registration, si ndio? Ili tujikinge na nini, na malaria. Na mnajua siku hizi the national government policy yake, it is more on promotive na preventive measures in order to ensure that we address all the concerns that they have. Wanashirikiana na wafanyikazi wa serikali ya Mheshimiwa Gavana hapa ili kuhakikisha wote wananchi wanafikiwa. Kwa hivyo tutulie hiyo jambo maanani sana. Mambo ya mtihani sitaki niseme mengi, tunangoja matokeo. Kulikuwa na mambo hapa, nilikuja nikaongea na principals wote pale, nikaongelesha wao tukiwa na county security team. Nikasema wewe ukitaka kuingia kwa mambo chafu utachafuliwa, si ni kweli? Wengine wakaona kama ni nini, kama ni mchezo ama ni mzaa, si ndio? Wengine watapoteza kazi, wengine they will lose their positions and they will take wengine walipelekwa kotini, si ni kweli? So sisi kama jamii, hebu tujiulize jambo moja, let us preserve the integrity of those exams. Na kama wewe ni manager, you must ensure that you are also transparent, honest in your transactions. Ukianza hiyo ukora, unasikia naambia machifu yangu, ujue kwamba hiyo mambo yako itakwisha na itafika kikomo. Kwa hivyo tushirikiane kwa hayo mambo, tusaidiane. Mimi nimekuja na county security team. Kujeni museme majina yenu alafu nisome hotuba ya rais. Wale wa national government mko wangapi? Simameni nione nyinyi. Nimeona county director wa education wako hapa. Nimeona wa kitambulisho wako hapa. Wale wengine wa civil registration wako hapa. Na serikali saa hii tunaendelea na ile inaitwa public participation, mambo ya kitambulisho. We want to ensure that tusikie maoni ya wananchi. So simeanza katika sub county zote 5, muende museme mnataka aje kuhusu mambo ya kitambulisho. Let us take that opportunity seriously, tujue mambo iko sawa. Na tukifanya hivyo itakuwa sawa. Na nikimalizia wananchi, mkienda kukula sikukuu, hapana kula sikukuu upitishe kama dunia inakwisha. Dunia haikwishi, na vijana dunia iishi. Wewe ndio utakwisha, uache hii dunia ikiwa hivyo tu. Na lazima tuambie watoto wetu, let us talk to them, na tuwaambie ukweli. Hii ulevi, uvutaji wa bangi, hakuna mtu inasaidia. Hakuna. Kwa hivyo tuongeleshe watoto na tusiogope. Ukiona kijana wako amefika university na anakataa, wewe peleka yeye kwa Mheshimiwa Gavana aongeleshwe, mawaziri wamuongeleshe, madaktari waongeleshe, hata mimi nitaongea na yeye. Kwa sababu wengine wanapoteza watu, si ndio? Kuwaambia ati sheria sio kusema kwamba uvute bangi, sheria sio kusema ati uende ukiwa uchi na kuacha ile itikadi yetu ile mzuri. That is not life. Life is about discipline. How organized are you? Hiyo ni mambo ambayo lazima sisi wote tufuate. Tupende tusipende. Na tukienda hiyo sherehe, muhakikishe watoto wakikuja nyumbani walindwe. Wewe linda wasichana wako, linda vijana wao. Ili tuhakikishe kwamba tomorrow wewe uko na mtoto ambaye unaweza muita mtoto, si ndio? Ukiwachilia utakuta wewe una mtoto. Ile mtu unasema unategemea, kama huyu mzee yako na zaidi ya miaka 100. Sasa si anataka msaidizi? Who will take over from him? Sio generation ya walevi. Kwa sababu kama yeye angeingia hapo angefikisha hiyo miaka. Si ni mambo ya kuona tu na kusoma na kuweka kwa akili. So let us ensure that we emulate such leaders ambao ni ile inaitwa the gatekeepers of the society. Si ni kweli? Hata wewe kijana utaonana huyu anatuibia wimbo mzuri sana.
Ukiongelesha hao, ongelesha na ile lugha wanaelewa, alafu Mungu atakusaidia. Kwa hivyo nasema asante. Nitasoma hotuba ya rais, wacha hao waseme majina yao. Ukiona wanapotea uniambie, mimi nitapambana nao. Mimi sio mchacha, nitapambana nao. Na hao watu unasikia wanaiba moja moja, mimi hii kupepele sana hatujui sana. Tukiendelea hivyo ni kunyonga na kunyonga tu, alafu tuondoe watu wawili watatu, si ndio? Tulainike, tutafanya hivyo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Agnes Mera Mojo. Mimi ndio County Police Commander Nyamira. Ninaomba watu wa Nyamira, sikieni vile County Commissioner amesema. Watoto wetu tuwachunge, tuwe wakuu wa baadaye, wawe magavana wa baadaye, na tusipowachunga saa hii, baadaye itakuja kutulamba. Tukiwacha watoto wetu wakikunywa pombe, wakivuta bangi, hatutakuwa na kesho. Ni ukweli? Wamama, tuchunge watoto wetu wasichana. Mtoto asianze kuambia anaenda kununua vitu jioni. Chunga mtoto na majirani, chunga na mandugu zake. Kweli usipomchunga, utakuwa na mtoto Januari, utakuwa na mama mwenzako. Kweli? Muwe na wakati mwema na muwe na Christmas njema. Amen. Asante. Nirudie, mimi naitwa Agnes Mary Amojo. Amen. County Commissioner, Our Excellency the Governor, wageni wote mwaliko hapa. Kwa majina naitwa Enoch Mogaka. I'm the Prisons Commander Nyamira County. Rangu ni kuwasia kwamba wale wamekuja kwetu, wanapomaliza kifungo wakaribishe nyumbani, wakubali makosa, kila mtu anakosa, lakini wataka uonyesha upendo na kuwasupport. Wengine ni vijana wadogo, hata hawana nyumba, wakifunguliwa pale hawakuli msahara, akikuja nyumbani kama muda msikiria tena narudi. Kwa hivyo na wasi kama wananchi watukufu wa Nyamira, jela yetu imekuja hapa karibu, ili wale wanasiku hapa wasipelekwe as far as Kitale, wawe karibu hapa. Ukiwa na issues unakimbia pale, anaongea, mnashirikiana kama kifamilia. Kwa hivyo rangu kubwa, wakirudi tafadhali wakubali. Thank you. Asante. Majina naitwa Boru Buke, County Sipu Commander. Na hiyo sipu vile commissioner amesema, tunahusika na mambo ya kuchunga properties ya wananchi. Kama mkisikia mambo kama biashara, kuna biashara kubwa kubwa, supermarket, let's say petrol station, kama hiyo factory, akawa, majani, na facility kubwa ya serikali, hata wananchi ama investor, hiyo ndio tunahusika nao. Kwa hivyo naomba, kama kuna peak season, kuna property mingi iko kwa store na unahofia inasaibiwa, andika barua kuja kwa ofisi yangu. Kuna watu wa sub county, kuna county commissioner, kuna senator attention, alafu nakuwa address kwangu, tunapea security. Hatuwezi pea security kwa watu wote, hawatoshi, namba ni kidogo, lakini ile mnaitisha ambayo kuna danger ya wezi kuiba, tuko tayari kuwasaidia. Kwa hivyo mtusaidie, tuwasaidiane. Asanteni sana, Mungu awabariki na mambo mema ya tubarikiwe kwa mambo yote. Asante. Yes, thank you, sir. Your Excellency, all protocols observed. Mi naitwa Moneki Keforo, the County Criminal Investigation Officer. Yangu mimi nangojea habari kwenu kwa sababu nyie ndiye mnajua wakora ni nani. Mimi naweza ingia pahali popote wakati wowote. Ndio sababu sivai uniform hata kama mimi ni polisi. Leteni habari muone vile nitafanya. Asanteni. Gavana wetu, County Commissioner, na wageni wote waalikwa, hamjambo. Kwa majina naitwa Joshua Kaga, mimi ndiye mkurugenzi wa elimu. Langu ni kushukuru kwa ule ushirikiano ambao tuko nao mambo ya elimu, na tunaendelea elimu vizuri. Tuendelee kushirikiana kwa vile elimu ndio
nguzo ya taifa. Asante. To His Excellency the Governor, all protocols observed. Mimi ni Rasto Molo, the County Coordinator Children Services, na ningependa kusema jambo moja kuhusu mambo ya kulinda watoto wetu. Iko changamoto kwa wale watoto wanapata mimba, child pregnancy. Nyamira tuko 16%, hiyo iko juu. Inamaanisha kwa watoto 100 utapata watoto 16 wako na mimba. Nataka tusaidiane ndio tuone vile tutalinda watoto wetu. Wale wanahusika wacha waende kotini wafungwe. Sheria ile inalinda watoto inasema kuwa ukishika mtoto chini ya miaka 11 unaenda jela, life imprisonment. Na najua tukipeleka watu wawili watu wataogopa. Sawa. Alafu ile kitu ingine, tuko na program ya kusaidia watoto mayatima. Saa hii tunasaidia households zaidi ya 2,000 na juzi tuliandikisha around 5,000 wataanza kusaidiwa next year. So tuendelee kuangalia watoto wako sawa, tusaidie watoto wetu waendelee na masomo. Asanteni sana. Asante sana, nafikiri hao ndio walikuwa wamefika. Mwisho wananchi, juzi Your Excellency tulipita Naivasha, tulikuwa na mkutano for 3 days. Kutakuwa na program ya registration of businesses. Ile inaitwa micro, small, medium enterprises. Serikali inataka kufanya online registration ili ujue wafanyabiashara wako wote ni wangapi. Ili tujue vile watasaidiwa. Tutafanya kikao na officers wako ili tuone ni changamoto gani wanapitia hao wafanyabiashara. Ni mzuri sana, nimeona chama wa wafanyabiashara yuko hapa. Tutasaidiana kwa sababu serikali itaki wafanyabiashara wanahangaishwa. Nataka tuwapatie enabling environment ili waweze kuendelesha biashara zao kikamilifu. Kwa hivyo hiyo programu itaanza, tumeongea kidogo tu na waziri wako. Nikamwelezea what we are required to do ili tuweze kuhakikisha kwamba hiyo programu ina succeed. Wale watapewa financing, wapewe financing. Wale watasaidiwa mambo ya legislation, watasaidiwa. Wale watasaidiwa mambo ya kuhakikisha we don't criminalize their businesses. Pia hiyo tutaangalia both national na county governments ili tuhakikishe kwamba watu wafanyabiashara wanashughulikiwa vilivyo. Kwa hivyo ningependa nikomea hapo, alafu kwa ruhusa yenu wananchi, nataka mtulie tusikize hotuba ya rais wetu. Na nitasoma kwa Kiingereza. Speech by His Excellency Honorable William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the occasion of Jamhuri Day celebrations held on Tuesday, 12th December 2023 at Uhuru Gardens, Nairobi City, County. I'm delighted to have the privilege of leading the people of our nation in celebrating the important milestone in our journey to independence. 60 years ago, a day like this, Kenya took its final step of the freedom struggle to become a sovereign republic. According to the vision of our forefathers who fought for this country's freedom, independence was intended to bestow on us the gifts of political as well as economic self-determination. This anniversary gives us the opportunity to gather as a family and reflect together on how we have fared over the course of 6 decades. It is clear that we have made undeniable progress on many fronts. As a result, our nation may be said to have come a long way in the right direction. Before that first Jamhuri Day, Kenya's sovereignty was exercised by elected foreign and colonial power for the benefit of an occupying minority. We have since matured from a single-party state to a competitive multi-party democracy and a devolved system of governance with the robust checks and balances under the Constitution, ratified by the people in 2010.
Along with the maturity of our democracy, Kenya's institutions of governance have evolved significantly. Parliament is now more than ever an independent, assertive organ of government with its own calendar and budget. As a result of this autonomy, party positions on important national issues are much more clearly defined, and whenever circumstances and the national interest demand, bipartisan engagement across the political divide is pursued in a structured way. Proposals currently before Parliament on the enhancement of the autonomy of the county assemblies prove that our assemblies are also making encouraging progress in their maturation into independent watchdogs, makers and representatives of the people in our counties. Devolution is growing its roots deeper to connect with the soul and spirit of our nation. We have consistently allocated more resources and made them available on time, while supporting measures to further empower the county assemblies to become good stewards. Our political culture has also evolved considerably. We are now making sure that every election, our democratic competition is less about personality, the tribes, and more about issues and the national interest. As a result, the last general election, which serves as a very solid beacon of this new direction, reflected the true will and the confidence of the people of Kenya in democracy. Without the rule of law, our democracy falls short of serving us as a people. The judiciary, which is our national foremost anchor of the rule of law, continues to grow in its capacity to authoritatively discharge its constitutional mandate and make justice a right of every citizen. To provide effective and efficient services to the people, we have enhanced resources available to the judiciary, promoted respect for its independence, submitted to its authority in order to deepen our credentials as a nation guided by the rule of law. To complete the framework of institutions designed to safeguard and promote constitutionalism and the rule of law, our constitutional commission's independent offices have evolved to discharge their mandate in accordance with the Constitution in a most constructive manner in support of good governance. The IEBC, the CRA, the CRC, among others, have lived up to their constitutional expectation. Today there is much to celebrate about the strides we have made for 6 decades. The democratic credentials of our political culture are solid. Our institutional maturity is beyond doubt. 60 years ago, we certainly were far from where we are today. The progress we have made is undeniable. Our peers at that time, nations like South Korea, Singapore, and Malaysia, have similarly made immense progress in democratic and institutional maturity. They have, however, made much more economic progress than us. As a consequence, they are much more advanced today than we are. The point at which we stand today is the culmination of the collective endeavor of our nation's founding generation and those that have come. The vision which inspired their sacrifice and struggle was one of a united, free, democratic, and economically prosperous nation. They fought for true sovereignty, which an efficient political democracy and economic prosperity. Our forefathers made huge strides to win for Kenya the freedom we celebrate today, and the generations that follow them have made their contributions progressively to make our state sovereign and economy to its present. We gather today to express our gratitude, celebrate their legacy, contemplate our contribution to accelerating future progress. In our democratic and political journey, we are meant to enforce tremendous sacrifices and progress, from single party to multi-party personality, ethnic parochialism to issue-based and national politics, from violent and intolerant discourse to orderly and peaceful elections. However, we have not made much progress with our economy. Our savings as a percentage of GDP is dismal. The gap between the rich and the poor has not reduced. Many, especially the young people, don't have jobs.
Our revenues as a percentage of GDP remains low. Our generation must therefore take up the unfinished of actualizing economic prosperity as our contribution to perfecting Kenya's national sovereignty. We owe this to those who have made huge sacrifices to bestow on us a national promise, and we owe it to one another. To the youth, women, and the children of Kenya, each one of us, the responsibility of our generation, beginning with this administration, is to make smart choices and the necessary sacrifice, just as our forefathers and those who came after them did so to match our economic progress with our democratic and political achievements. This is the assignment we took up on day 1, the 13th of September 2022, and which we have been painstakingly undertaking for the past year. Our focus has been firmly about the ways and the means of transforming our economy and making the right decisions, necessary sacrifices, smart choices to set Kenya on the path of economic renaissance. The transformation began with all of us as the people of Kenya, making immense sacrifices and huge contributions together to pull back our country from the brink of debt distress. The greatness and the patriotic devotion of the people of Kenya have been on display during the past year. Together we have made right choices, sometimes taken a very difficult and painful decision to steer Kenya back from the edge of catastrophic cliff of debt distress and move our nation in a new direction. There is every reason to believe that without serious sacrifices and hard work over the past year, the crisis, the threats, and the challenges in the global economic and geopolitical environment confronting us would have overwhelmed us as indeed it has in many countries. We have had to make our contribution to the struggle for the nation's economic sovereignty. We have had to cut back significantly on expenditure and to defer the implementation of the critical development programs to stabilize our economy. The policy measures required to mobilize necessary revenues have been difficult, but they were our own way and means of escape. Though painful, the sacrifice we have made, which would not only make our freedom fighters proud, but were also absolutely necessary at such a time as we found ourselves in a guarantee our nation's economic stability. Proudly, these sacrifices are paid off. I can now confirm that Kenya is safely out of the danger of debt distress, and that our economy is on a stable footing. The economic indicators point to good news. Inflation is now at 6.8%, down from a high of 9.2% last year. In the last 6 months, our GDP has grown from 5.4, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. There is no question about it. We have done together. The price we have paid together and the sacrifice we have made together have rescued our economy from an economic catastrophe. After navigating our way out of a difficult and complicated debt situation, our second action is to accelerate economic progress, which is the cardinal assignment of our generation. Our human capital, our innovative, smart working, professional labor force is probably the most potent arsenal we have to drive our economic progress. Globally, Kenya has excelled in some skilled and professional occupations. Our expenditure on training, learning, and education in general is the most appropriate investment in progress. Recognizing this, we have increased total allocation to our education sector by an additional 127 billion. Out of this, Kenya shillings 46 billion will support the new university funding model, an additional Kenya shillings 9 billion to cover our TPET funding model, and the hiring of an extra 2,000 tutors, an additional Kenya shillings 47 million to enable TSC hire 56,000 teachers and other interventions, and the Kenya shillings 24 billion for basic education to cover the junior secondary schools, and to support the construction of additional classroom infrastructure. To cover the chronic classroom deficit in Nairobi City County, we have undertaken to build 3,500 additional classrooms with the first Kenya shillings 1 billion allocated in this year's budget.
Agriculture plays a central and pivotal role in our economy, contributing to food security, supplying raw materials for agro-processing and value addition, manufacturing for domestic and export markets, creating jobs and creating wealth. Only specific targeted and deliberated interventions will enhance our agricultural productivity and overall production. This begins with the registration of farmers, provision of crop-specific fertilizer, reforms in the tea, coffee, sugarcane and edible oil sectors, provision of mobile dryers and other interventions underway across the nation so as to reduce the cost of food, which consumes 54% of household incomes, to reduce by half our food import bill, which stands at Kenya shillings 500 billion, and also increase our exports. Further, 400 fresh produce markets, 47 count aggregation and industrial parks, as well as 6 economic zones are at various stages of implementation to enhance value addition, agro-processing and manufacturing to stimulate economic growth. Economic productivity and general well-being are significantly hampered by a population that is prone to ill health, individual and family medical expenditure. Will drain household incomes, erode family savings, and in many cases, leading to financial ruin and destitution. Our universal health coverage plan seeks a paradigm shift in the provision of health care from curative to largely preventive and a promotive approach. Our radical transformative plan has been seen the enactment of 4 acts of parliament, for which I think our legislature, as well as the rollout of 100,000 community health promoters, for which I thank county governments. I commend counties who have already paid community health promoters and commit to that the national government's portion will be paid at the end of this month. The laws we have enacted now provide a framework in the Emergency, Chronic and Critical Illness Fund that will liberate the people of Kenya from the burden of catastrophic hospital bills on the treatment of conditions like cancer, diabetes, hypertension, and other critical and chronic conditions. Additionally, the new funding framework that is fair, equitable, and progressive will see the government of Kenya for the first time pay for all vulnerable Kenyans who have no ability to pay. Those currently paying Kenya shillings 500 will have their contributions reduced with the least paying Kenya shillings 300. To enhance efficiency and eliminate privilege in the healthcare system, the new digital law will underpin the digitization of the entire service delivery framework. While empirical evidence shows that economic growth has the potential to create jobs, and the interventions enumerated above will create opportunities for employment, these interventions on their own will not create the kind and the level of employment needed to deal with unemployment on Kenya today. For employment and job creation to the scale necessary to make a significant dent on our employment status and deal effectively with the prevailing challenges. Our housing program is a fundamental, a massive, deliberate and systematic job creation mechanism. Apart from the thousands of direct employment opportunities in the construction, associated services, the housing scheme indirectly supports the formal and informal manufacturing of materials, mixtures, fittings, and accessories required in the construction. The housing program is a bottom-up job creator. There are 33 active housing development sites already employing 110,000 people in the various parts of the country. Another 31 sites are undergoing evaluation to begin construction next month. Other sites are in various stages of design, and by mid-next year, the entire country will be ambassading construction sites with housing projects proceeding in every county. Our strategic focus is to construct thousands of housing units while creating millions of jobs. South Korea, Singapore, and Malaysia undertook these major housing works some 40 years ago. That's why their economies are ahead of ours. Yesterday, I signed into law amendments to the National Government Constituency Development Fund Act, which set out a framework to anchor the development of ICT hubs in each of the 1,450 wards in the country. I salute members of Parliament
for the partnership to leverage our digital superhighway infrastructure, to provide training opportunities, and to create thousands of digital job opportunities for young people across Kenya. We are also rolling out training and digital job opportunities in all our TVETs countrywide, and already 23,000 computers have been distributed, with many students now monetizing their skills online. We are in discussion with the county governments to jointly expand vocational training centers to accommodate ICT hub infrastructure so as to enhance the digital jobs footprints. The digital jobs ecosystem we are building is an intentional, dynamic, innovative mechanism to create jobs in technology and the digital space. We have dedicated specific attention to infrastructure development to promote connectivity through a dense nationwide network of transport and communication infrastructure. Actualize the constitutional right to clean and safe water in adequate quantities as enshrined in Article 43 of the Constitution and connect all Kenyans to electric energy. On a Jamhuri Day 2022, I announced a grand plan to transform Kenyan sports and creatives into a significant industry to expand livelihoods opportunities for our youth through the government flagship Talanta Ella initiative, which we officially unveiled in June this year. Our sportsmen and women continue to make our country proud with the conquests far and wide. Our women volleyball, the men's rugby, have qualified for the Paris Olympics in 2024. Our athletics continue to excel at various global events, as well as exemplified by the shifting performances in the long and middle distance races. This administration has also taken deliberate steps to build and invest in the creative economy. First, the famous Grammy Awards have a partnership with us starting in January. The innovation of studios of Hollywood have agreed to begin shooting multiple movies right here in Kenya. Gongo, in collaboration with the Ministries of Education, ICT and the Digital Economy, have begun implementing a Kenya Institute of Curriculum Development approved program in primary and secondary schools to reach 4.4 million learners. That partnership will train 42,000 teachers. I have good news for our creative and those who imagine and produce content through Facebook and Instagram. Just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators in the country, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more Kenyans to earn a living doing what they love. Kenya possesses impressive credentials as a source of highly professional human capital with highly educated, trained, and skilled and dynamic young people. We have met systematically and intentionally negotiated different bilateral agreements with countries in the Middle East, Europe, and America to connect our skilled workforce with the opportunities globally. This will provide exposure to thousands of Kenyans to work in international organizations, engage in global assignments, and monetize their skills and talents, as enhance their incomes and personal development. Millions of Kenyans have already been working abroad, have been great ambassadors for our country, and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Today I have conferred upon our award-beating athlete, Faith Kipyegon, the rank and the status of the Order of the Golden Heart of Kenya, EGH, the highest honor of our country, awarded to its citizens to illuminate the path of excellence. She has earned a place at the very top, from running barefoot to breaking 2 world records within a year. Is the ultimate heroism. Faith's journey is an inspiration to all our young and aspiring athletes. Kenya remains committed to driving climate and action. And I'm proud that we can play a significant role in shaping the climate agenda on the continent. We have demonstrated leadership, which has been recognized both on the continent and beyond. And we must continue to play our part, both domestically and on a global stage. Recently, I launched the Africa Green Industrialization Initiative
in partnership with the United Arab Emirates and several other African heads of state at COP28 in Dubai. The goal of the initiative is to enable business to be built rapidly in Kenya using our renewable energy resources and across Africa. In keeping with our commitment to correct the market value, in the provision of affordable, credible, and expanded those who have no access to any collateral, and to free 5 million Kenyans trapped in the credit rating mess, the Hustler Fund has grown to become the largest financial inclusion program in Kenya, disbursing 42 billion to more than 21 million borrowers. Na nikisema hapa watu ya Nyamira, Your Excellency, wale ambao ile pesa tumekopa kwa Hustler Fund ni milioni 360, 360 million. Na wale ambao wamechukua hiyo pesa ya Hustler, watu ya Nyamira ni 1218. Kwa hivyo inaonekana kuna zaidi ya watu 1600 ambao wajerejista katika hii Hustler Fund. Nataka kuhimiza wamama wale wanafanya biashara, vijana na hata other entrepreneurs tuchukue hiyo pesa. Hiyo pesa unakopa na simu, hata mulika mwisi. Hata mimi juzi nimekopa, hata saa hii nimeona inaniambia niendelee kukopa. Kwa hivyo mimi nataka kuencourage sisi wote tukope hiyo pesa, tujenge uchumi wetu wa Nyamira. Na hakuna haja ya kwenda kuvunja nyumba ya mama ambaye anauza mboga kwa soko. Hakuna haja. Wewe chukua shilingi 1000, chukua 500, wewe uendeleze biashara yako. So we don't want to see people struggling ati mtu anasema kwamba hawezi kopeshwa pesa. Hiyo pesa iko free. Other Kenyans are doing it. Na wanachukua pesa mingi sana. Na kuna savings. Na saa hii the leaders yule alikuwa anaongoza juzi alikuwa amepitisha savings yake ilikuwa imepita more than 238,000. So let us take the opportunity of these other finances. Iko mingi, hata ile ingine ya Uwezo Fund, hata kwa governor kuna pesa ya revolving fund nimeambiwa itaanza, ili tuweze kuhakikisha kwamba sisi tunajenga uchumi wetu. Tuachane na mambo ya kuombaomba, haitatusaidia. Let us create something meaningful for yourself and your family. Hiyo pesa iko free. Usipochukua hiyo pesa, Wakenya wengine wanachukua hiyo pesa. Wanachukua na wanaendelea kuchukua. So let us take advantage na tuendelee. Nyamira hatuwezi kushindwa hata na tukaunti iko na watu wachache ati wanachukua pesa mingi kushinda sisi. So let us take advantage of these funds to ensure kwamba, na tusiweke siasa. Unajua pesa haina siasa. Kama uko na 1000 kwa mfuko, si uko na 1000. Wacha kuweka siasa. Omba hiyo pesa, weka kwa mfuko, you can do something with it. A week ago we celebrated the fund's first anniversary. Borrowers on the fund have saved Kenya shillings 2 billion with a repayment rate of 75% nationally. As promised, we have already enhanced credit limits for 1.2 million borrowers and spent 500 million to match long-term savings on the ratio of 1 shilling for every 2 shillings saved. At the end of this month, every saver will be paid an attractive interest of 12% on their savings. Over 7.7 million are eligible borrowers on the Hustler Fund platform. The fund will be enhanced from next month with specific financial products to provide additional enterprise and the business facilities for existing Mama Mboga and the border circles. We undertake to build a culture of savings in Kenya as an effort to create long-term investment resources to fund our growth and development and to provide better retirement for Kenyans. The new NSSF contribution model has enhanced monthly contributions by 4.5 times. The fund will therefore raise an additional 400 billion in the next 5 years, tripling the value from Kenya shillings 320 billion to over 1 trillion by 2027. Furthermore, our countrymen and women no longer have to wait for over 3 months to receive their retirement benefits. Owing to digitization and automation, NSSF benefits processing turnaround time has improved significantly from an average of 82 days to 10 days, with a further reduction in the processing period to within a day in the next 1 year. We are undertaking the expansion of our retirement benefits to coverage to the 15 million Kenyans currently active in the informal sector. We made a commitment
to our dear citizens who are elderly, enhanced, and those who live with severe disability, that they shall receive their social protection stipends before public servants, including the president and their respective salaries, and receive their salaries. This program has had challenges with the beneficiaries, traveling long distances and spending considerable portions of their stipend on logistics. Working with the Safaricom, we have structured a new delivery mechanism for beneficiaries to receive their stipends from M-Pesa agents in their localities. Orphans and persons with severe disability will begin using the new mechanism beginning this month. The elderly will start in January. We commend Safaricom for providing this service free of charge. Kenyans are doing their part to support the effort to stabilize and grow the economy. Their secondary contributions are essential and must be honored. We are therefore taking strong measures to ensure that all revenue is administered transparently, efficiently, in a secure manner. One of our best interventions is the use of digital technology and the migration of government revenue collection to a single pay bill. Since this measure was implemented, we have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakages through corruption and theft. It is important that we sustain this progress in promoting integrity, transparency, and efficiency in every management. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to the e-citizen platform. It is only right that I mark this undeniable commitment by the people of Kenya to do their part in getting the economy going, and give an assurance that all taxes collected by the government shall be put to their intended use, and that no single shilling, not one shilling, shall be lost through embezzlement, theft, or corruption. I urge our justice, law, and order institutions, led by the judiciary and the anti-corruption agencies, to discharge their mandate without fear, favor, ill will, or prejudice. I also give my personal undertaking to support the prosecution of all those involved in corruption, without regard to their social, economic, and political status or connections, ethnicity, or any other consideration whatsoever. This is the minimum that is expected of all of us in the fulfillment of our constitutional mandate, and Kenyans deserve no less. The story of our nation's sovereignty cannot be fully told without mentioning the fundamental guarantee of our economic integrity, economic prosperity, political democracy, the rule of law, and the integrity of our social public. Our national security apparatus has remained strong, shield against terrorism, crime, and insecurity. As we continue to invest citizens' resources in the security sector, we continue to expect continuous improvement in its overall capacity to keep our nation's boundary inviolable, our people's lives and property safe and secure. I cannot forget the public service. Every member of our civil service has been trusted with a rare opportunity to make their unique contribution to national transformation. As such, they are at our most advantageous position to demonstrate our national values and the principles of governance. Loyal servants, dependable professionals, true patriots, and urge you to do so as our people's partners in transformation. Much has been given to you by the people of Kenya, and therefore much more is expected of you. On behalf of the people, I therefore order you to the highest standards of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in serving our nation. Nafikiria hiyo ni ya maana sana, wafanyikazi wote wa serikali. We must be above board. We must be efficient. Na tuachane na uzembe. Mambo ya pombe, mambo kushirikiana na wakora, lazima ikome. We must be honest. We must be transparent. And we must serve Kenyans. We must serve the people of Nyamira. Hiyo tu ndio kitu tunataka. Kama wewe unaungana na wale wanatengeneza pombe, we shall deal with you family. Kwa sababu hiyo sio kazi yetu, na His Excellency the President anasema kwamba we serve watu ya Nyamira. Infrastructure development is a critical enabler for transformation of agriculture, delivery of wealth, job creation, and economic growth.
Award and in the good in it belongs to those who are not shy to embrace globalization. Kenyans have shown time and again that they are not afraid of the world beyond our borders. We venture abroad fiercely and warmly before our visitors from near and far. This is not by an accident. The scientific historical account of early humanity stored by various archaeological sites in our country. In short, we are the first home of all humanity. We joyfully embrace our ancestral task of welcoming humanity home. Kenya is the home of humanity, a scientific fact that fills us with pride and underscores our rich heritage. It is great pleasure as the president of this extraordinary country to make an historic announcement of the decision of the government of Kenya. Beginning in January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner on the globe to carry the burden of applying for a visa to Kenya, to come to Kenya. To echo the call of the Turkana people to the world, Tobong, you Lore. Kenya is a simple message to humanity. Welcome home. This is why Kenya, the government has abolished the requirement of visas for our visitors. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. All travelers will obtain electronic travel authorization. Thank you. May God bless you. May God bless Kenya. Wale wamenifuata, hiyo ndio hotuba ya rais na iko na mambo mengi sana mazuri sana. What he intends to do for this country. Na ametuita sisi wote tushike yeye mkono, tushikane na county governments, tuhakikishe kwamba we deliver on the mandate of this government, na tusaidiane kuhakikisha kwamba tunapatia mwananchi huduma ile ambayo ni bora na ya kutosha. Hiyo tu ndio ile kitu tunahitaji. Hatuhitaji mambo mengi, na ni mzuri sana nimesikia mheshimiwa MC akisema siasa imekwisha. Let us forget about politics na tufanye mambo ya maendeleo. Tusaidiane kwa kila mmoja wetu. Tutusaidia tuhakikishe kwamba wananchi wanapata haki yao. Kwa hivyo singependa kusema mengi, tutaendelea kutembea na kuhakikisha kwamba tunadumisha amani. Na hiyo sio lazima, wananchi hatutaki watuombe. Tutahakikisha kwamba usalama utakuwa sawa. Kila mmoja wetu afurute kamba yake vizuri. Funga mshipi. Let us ensure that we serve the people of Nyamira. Hiyo ndio ile kitu tu naombi. Tukienda hii Disemba, wafanyikazi wote sisi wote wa serikali tung'ang'ane tuhakikishe kwamba tunalinda mali ya wananchi. Tunalinda mali ya makampuni. Tunalinda hata ile kahawa, tunalinda chai. Na wale ambao wamepewa jukumu ya kusimamia chai na kahawa, please make sure that you listen to Kenyans. Sikiza mkulima anasema nini? Hao watu wanaamuka asubuhi, wanachuna chai, wanakaa kwa timber incenders, inafika usiku, and they expect good returns. Wanataka malipo mazuri. Na serikali inasema hapo kwa mambo ya value addition, that is what we want. Let us ensure that all the crops zile zimetajwa. Hapa kwetu ni chai, tumeipatia changamoto, tumeipatia kibao mbele, tunashirikiana mambo ya kahawa na kuona kwamba all those societies, the tea sectors, SACCOs, so they are managed efficiently na effectively with a lot of transparency na honesty. Si kweli? Ile kitu nauliza kwa sababu nimeona mkubwa ya KTD mko hapa. Wakulima wanalia na kuna changamoto. Muangalie hizo changamoto sana. This is the backbone of the economy of people of Nyamira. Ni majani chai. Hatuna dhahabu. Hakuna. So if we manage it efficiently, hao wananchi watakuwa empowered. Watakuwa na pesa ya kulipa school fees, kwenda hospitali. Watasaidia familia yao, ukora itakwisha. So we shall sit down together with the governor na wale wengine tushirikiane kwa mambo ya sekta ya majani chai. Kama kuna ukora, tutoe ukora. Na hao wakora waweko kando. So hata kesho nimesikia nimealikwa mkutano mwingine ya Tea Factory, kuna annual general meeting. And I will attend because I want to hear
the grievances of Kenyans. Nataka nisikie, isikuwe mambo ya chai ati inang'ang'aniwa kushinda kiti ya gavana. Hapana. What is the interest? Sindio? What is the interest in that sector? Tujiulize hiyo mambo alafu tumalizie. Kwa hivyo mimi nashukuru wananchi watukufu, mimi nawatakia Christmas mzuri. Sisi hatuendi Christmas, tutasaidia nyinyi kuhakikisha mnakula Christmas nzuri. Asanteni na Mungu awabariki. Now, si will introduce ministers wako. Basi, tengeneza mkono tukaribishe mheshimiwa gavana wetu. Haya, moja. Pili. Mheshimiwa. Karibu sana Hamos. Karibu. Asante sana. Kabla sijaongea, sijui mawaziri mko hapa? Mawaziri ndio tunataka mwajue, narimo wote Nyamira mwamanyango mwakorora nibati njolidikeri. Wengine wako kazi mbalimbali Nairobi, moja Nyeri na mwingine wapi. So useme jina na ile idara yako. Mimi naitwa Kennedy Angwenyi, waziri wa idara ya wafanyikazi kaunti ya Nyamira. Asante, Your Excellency. Thank you, Excellency. Kwa majina naitwa Bernard Maina, nasimamia idara ya biashara na cooperatives na pia acting CEC member in charge of health services. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Mimi naitwa Stephen Oboso, waziri wa ardhi na ujenzi. Asante. Your Excellency, my name is Jack Magara, County Secretary and Head of Public Service. President ameongea mengi, amekava kila kitu, lakini niongee yangu machache. County Commissioner, County Police Commissioner, County Prisons MPs, they are not there, Mr. Speaker, and the members of our County Assembly present. Ladies and gentlemen, we are gathered here to celebrate the great milestone our country has achieved since attaining independence. Although our nation existed before colonial times, today marks a significant moment in our history as we proudly celebrate Kenya's at 60. We honor and appreciate the sacrifices of our founding fathers who fought for independence, paving the way for the freedom we enjoy today. 6 decades ago, our national flag was proudly raised, marking the beginning of a journey that led to the establishment of democracy and the new constitution in 2010. This constitution ushered in the new era of devolved governments, allowing us to proudly raise not only the national flag, but also the flags of our individual counties. In collaboration with the national government, the county government is promoting TVETs, ensuring that our youth acquire skills gainful for employment and entrepreneurship. In January 2024, we will launch the first ICT app in Nyamira town, where the youth will receive training on engagement in online works, both locally and internationally, thereby contributing to the reduction of unemployment. Ladies and gentlemen, we initiated the Nyamira Aggregation and Industrial Park to boost manufacturing at the county level. Despite the display caused by heavy rains, the construction
which has commenced at the industrial park, has been slowed down. Once completed, it will aid in value addition and the processing of agricultural produce. I encourage the youths in Nyamira to seek appropriate training in TVETs, colleges and universities to gain a competitive advantage in employment opportunities that will arise from the industrial park. The Department of Agriculture, in a collaboration with other stakeholders, will contribute to dairy breed improvement program we call artificial insemination, starting from this month of December. In our aim to double crop production, my government soon is commencing storage testing across the county to help farmers apply the right fertilizer required for their land and crops. On our road network, tenders have already been awarded for close to 200 kilometers of roads across the county, and they are now waiting for the rains to subsidize so that the construction of roads can commence so that our farmers can easily access the market. Ladies and gentlemen, creative economy and sports are pivotal in providing employment opportunities for the youth. We witness young individuals thriving in music, art, comedy, and other forms of entertainment. To foster this talent, my administration will organize a Nyamira Cultural Week, providing artists with a platform to showcase their talents. This initiative aims to promote local talent and nurture emerging artists at the world level. In preserving our cultural heritage, we will refurbish some of our old social halls, such as Manga, which was constructed in 1958, and the funds have been put aside to refurbish such into museums. From the athletic to football, sports offer significant employment opportunities for the youth. I'm pleased to note that Nyamira County is endowed with talent as exemplified by our team participating in talent Hela football tournaments. We will continue to support and collaborate with sports clubs and associations to identify and nurture talent. To further promote talent, we have established a talent academy at Kiendege Secondary School and identified Athletics Kenya as one of its training centers in Nyamira. Additionally, we are in the process of constructing a talent academy at Omokirondo as a high altitude training camp, both for men and women. By the way, Omokirondo is in that mountain, Uko. I want to assure the residents of Nyamira that my unwavering commitment to our development agenda as outlined in my manifesto. For the collective well-being of our residents, in the spirit of our founding fathers' vision for the nation, I remain dedicated to creating a better county. Let us unite as we work together for a prosperous Nyamira. Thank you, and may God bless you. Aso bwenga biamono mwata de chikura engaki ya siasa nene
ninga kiyama gendro nero. Ono siasa is behind us. Ono tiga toba korre gazeri to promise it. Ase manifesto yani na tebete ni create scholarships na nga create wikirabono iga nimbwata abana 150 abanga somia na gore bikoroto esanduki uniform na kane fees baka bakore form 4 komenta nayo ga January nkomentanda abana bande 250 basa club ekyo mbasomye bakabakore form 4 abana usually ba join committee or set up at the ground level ekiagala abantu baregege chichi ward level aba chief aba pastor priest nabo basikire sekenyoro bachora abana balia utakonye atatanyoma ipase oma scholarship ikiara mparo watakaite go ikeke wango no mo ipase ya rutano aimbo sokorerete ikiara njiwe sanone uniform igorende abuna buto somia to jora ba January 250 abana barabengo support fully baraben 700 ande we kamwa konde na waranya barigere tieru weyamo igona kiekyo na kiekyo mwanjorerete bakorera edi akabere sipasari aseri chiko chwende kwa uno mochumbe chiweza baire chwari sipasari lakini asenge njorende na intutu asoto asenge chanto baito barenga batakamono ntwango batike kiare skuru nerdo koroka ani equalizer omotaka arengane no motenengo tokaba lakini go jakro mwako yogocha yongo jikoruchi pasa form 1 na 2 no mochumba form 3 na 4 wagore ndogende labu na toy mwego naende na gore equipment chigo chora chigo tesiri roba yi roba wagore yi roba nege ndokere moyo ilo bandi kwetya atawa isirango bando teri kwama chai teri kwama twagore equipments toja otesiri roba twamanyana ericho niye osomo wondo onkyo tagete kwamanya obwoyo kogora tokogora bondo bwose okonde duka oyo koni atete koni ebintu byaye tari naacha naye igo embura toganyete kiara testing iyo kobembe embura ya gusuire tete chi word chosipi totesi amaroba and by doing so digesa na wari komenda ka marudufu ili akabere asaba tugi ono iga emundo tete kogora mabero wote neba araigo kwanyora abande bagode bakore iga mabere nakete utote koro ichi cooperative ichi ebimeri nechi amabere ande twansire programu sieri echichianka dochi tati bene chiombe twabegere chibeze chisaine ase artificial insemination yani abafete nari baita babegera chombe chimbegu so that after 2 years latest 3 abako nyore mbegu yaite ya change kubweni angrerie ko kuruse bikombe bibere onyora ngo kamori chirita ikombe ichiora anyo igote enda oni ichiro egendo nateba naende ase manifesto yaninde batenda kwenda ICT hub Mungu chigasine chinyinge kerage lakini wono ngakyo chikera enjira nero toko somia bana baito bamanye ngakyo agotumia computer bakora chigasi e program ingwanzere January otwanzete Nyamira lakini gradually nagenda pakanse neto akachi ward tije sub count and chi ward igo January ngwele tora abana 40 tubasomi
naende chibesa bakonyora korwago nabo okonyora chigokonya omonto akogenderera na maisha aye yari baachikona kunywa amarwa onyore tabwatisa chisaine twakwanire about inuka fund echigokonya ekiaigasi ya ICT hub gwikonya kora online naende otumie computer bana bande baito bakonyora chibesa chia computer inuka fund eye twaetiri ichiko yocha okonya mambambo na bana bari bataikwenyara kugura computer twabaye loan ya computer bakore gasi iyo bakana ngora chibesa chikore ne twakonya bande nabo batoja kwanza turishanyari amange tobange te county tanyaro kwane kiachize chiachire lakini mumanye serikali iko imara wali babwata mangana ndatari ya magendero batene irangora mogaje 2027 akigagara onye gate ta choro muna maru akwana buya ngate ona ere na wetu ande na aganyete ujojengo itikiti ya ube karuchi ingekienga ento weti ibana utotete biranga mne yukwa mwiro anjana ikiagara yo yeto wanjana no raira rende no tato rwani tego nyari kana igotu gato anjana bono tubeke biranga byonse pia sama gende abana baitu bare rusa na moiwa commissioner kwana barende tago tigera bari muboka Wegure? Amora aje to bwaterane tukinya abaina baito baje wada kwaje chinga kiamoto. Ase njo mwara sire. Abone gere tanga nayo. Moko ngenda mwende buya. Ndia mano nyasabe nini. Tukiwa tumesikiza rasmi hotuba ya Mheshimiwa Gavana, tusimame wote tafadhali, na wale ambao tumevalia kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua. Tusimame kwa wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Jamhuri ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jamhuri yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Tukiwa tumesalia kusimama, tupate maombi ya mwisho kutoka kwa Chief Officer Masi Motanya. Tuombe. Baba na Mungu wetu, twaja kwako mchana huu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa sababu umetupea nafasi ya kuweza kusherekea siku ya Jamhuri Day. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetuandalia mbele yetu. Tunawaleta viongozi wetu kuanzia na gavana wetu hadi viongozi wote wa kaunti yetu ya Nyamira. Tunakuomba wetu wapatie afya nzuri ili waweze kupata nafasi ya kuhudumia wananchi. Tunapoondoka, enda na sisi tulinde hadi tutakapomaliza mwaka. Tumeomba yote kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Asante sana. Tutamruhusu kwanza kuondoka Mheshimiwa Gavana na ujumbe wake, akifuatwa na County Commissioner na Speaker wetu. Ekerenyo FC na Hamas FC watakuwa hapa alasiri ya leo kwa dimba
maarufu kabisa, tafadhali karibu sana. Ataondoka kwanza Mheshimiwa Gavana wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Kimomi Nyaribo, akifuatwa na County Commissioner wetu, kisha Mheshimiwa Spika, halafu wananchi wote. Sasa tutaondoka baada ya Mheshimiwa Gavana kuondoka. Asante sana Your Excellency kwa kuhutubia umati huu wa watu katika kusherehekea sikukuu ya Jamhuri. Asante sana Mheshimiwa Gavana, uende salama. Mheshimiwa Spika, uende salama. County Commissioner wetu uende salama. Security team yote, mawaziri wetu wa jimbo la Nyamira, ma chief officers wetu, viongozi wa tabaka mbalimbali. Mkutano wa leo umekwisha. Mungu akitujalia tutazungumza na kuonana tena. Asante sana wananchi watukufu.